Hello everyone. So we'll start our first lecture in physical chemistry. So we are going to solve chemical kinetics previous year questions from your JAM question papers. Okay. So let's get started. The first question. This is from IIT JAM 2019. Wait a second. So yes. So this is from IIT JAM 2019. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா for the reaction of the type, maybe I'll change this way. Wait a second. Yes. For a reaction of the type A plus B, the product, the unit of the rate constant is. So, unit of the rate constant வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க ஆர்டர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. So, we know that we have a general formula. We have a formula என்ன unit for unit of nth order reaction. Unit of nth order reaction, we have a formula mole 1 minus n liter n minus 1 and then your second inverse. So இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா we are going to substitute the options one by one. So okay, so first we'll put n equal to 0. So இப்போ என்ன ஆகும், this is going to be mole 1 minus 0 L 0 minus 1 and then your second inverse. This is going to be the correct answer. Your mole liter inverse and then your second inverse. So this is your zero order reaction. This is your zero order reaction. So option A is the correct answer. Next question. Again, this is from IIT JAM 2023. என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா for the elementary reaction the steady state concentration of x is. So இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா you have to find the concentration of x. Okay, first என்ன பண்ணலாம், we'll write the net formation of x. So that is dx by dt வந்து we'll write net formation of x வந்து எழுதலாம். So இங்க என்ன இருக்கு, first வந்து you have your 2p and 2p converting to x. இங்க என்ன ஆகுது, your x is forming, x வந்து form ஆகுது. So this is going to be in positive k1 concentration of p. இங்க என்ன இருக்கு, we have two reactant, 2 moles of reactant. So this is going to be 2. Okay, so next என்ன இருக்கு, we have x is going to degrade to q plus r. X வந்து is going to degrade. So அதனால minus k2 concentration of q concentration of r. Okay, sorry, K2 is degrading, right? So this is going to be K2 concentration of X. Okay, then in other your K3, your Q and R combined to give your K3. So this is going to be K plus K3 concentration of Q, concentration of R, and then we have your A. Yes formation in other again your X is degrading. So minus K4 concentration of X. Okay, applying steady state approximation. So steady state approximation என்ன ஆகும், உங்களோட net formation of intermediate will be 0. So your dx by dt will become 0. So your dx by dt will be equal to 0. So அப்ப என்ன ஆகும், this is going to be your k1 concentration of p the whole square plus k3 concentration of q concentration of r, which is going to be k2 concentration of x plus k4 concentration of x. Okay, so the rearrange panna concentration of x k, if you rearrange, this is going to be your k1 concentration of p the whole square plus k3 concentration of q concentration of r by k2 plus k4. So your option D is the correct answer. Next question. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, for the elementary reaction, so they have given your parallel reaction. This is your parallel reaction. Okay, k1 is equal to, so k1 is equal to 2k2 னு வந்து கொடுத்திருக்காங்க. And then என்ன கேட்டிருக்காங்க, value of concentration of B by concentration of C ஓட value என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. So let's see. So first energy we have concentrate A is giving K1, sorry, A is giving B and then A is giving C. So this is going to be your K2. So at T equal to 0 this is going to be A naught. So இங்க வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க, at T equal to 0 your concentration of A is going to be 0, sorry, A naught, and then B and C will be 0. அப்போ T equal to T அதுல என்ன ஆகும், this is going to be your A, this is going to be your, sorry, this is going to be your A minus X and this is going to be your X. Okay, so let's not get into it. So இப்போ வந்து என்னன்னா, first we'll write the
form. So formation of B can now, so dB by dt is nothing but your formation of B. So rate will be equal to K1 concentration of A. So உங்க B formationக்கு rate law என்ன? K1 into concentration of A. Likely for the concentration of B C form ஆகிறதுக்கு the rate law is going to be your K2 concentration of A. Okay. அண்ட் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பி பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சி வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் வாட் வி நோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு யர் கே ஒன் ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் ஆர் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ என்ன பண்ணலாம் கே ஒன் பை கே டூன்னு சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணலாம் அண்ட் வி நோ தட் கே ஒன் இஸ் equal to 2k2 so this is going to be 2k2 by k2 so your concentration of b by c value is going to be 2 so answer is 2. Next question. Again JAM 2023. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா elementary reaction 2A reacts to give a product B. So 2A reacts to give a product B. This is a second order reaction னு சொல்லிட்டாங்க and then they have given the rate constant. So என்ன கொடுத்துட்டாங்க rate constantம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க and then என்ன சொல்றாங்கன்னா concentration. So initially your concentration is 0.4 mole decimeter cubeல இருக்கு per decimeter cubeல இருக்கு so this is your A naught and then என்ன ஆகுது your AT so a this is nothing but your A so this is going to be your A minus x A minus x வந்து என்ன ஆகுது this is going to be 0.2 வந்து சொல்லிட்டாங்க so this is going to be x okay so your A minus x is going to be 0.2 mole decimeter inverse கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இங்க என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா டைம் ஸோ டைம் ரெக்வயர்ட் ஃபார் திஸ் சேஞ்ச் வந்து எவ்வளோன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனோட ஃபார்முலா என்ன யார் கேடி ஈக்குவல் டு 1 பை concentration of AT minus 1 by concentration of A naught. Okay. And in என்ன இருக்கு questionல they have given 2 moles of reactant. So 2 moles of reactants இருக்கிறதுனால this is going to multiplied by 2. Okay. So என்ன find out பண்ணோம் we have to find T. So question வந்து rearrange பண்ணா this is going to be your 2K concentration of 1 by AT minus 1 by A naught. So இப்போ value substitute பண்ணி solve பண்ணா you'll get the answer. So let's do. So this is going to be T 1 by 2 into k value in 2.5 into 10 power minus 3 your mole inverse second inverse and decimeter cube and then we have your concentration of A so concentration of A which is 80 is nothing but your A minus x which is zero point 0.2 minus 1 by zero point 0.4 okay this is going to be in the concentration these are your mole per decimeter cube so mole per decimeter cubes வந்து cancel ஆயிரும் you'll have second inverse so this இது வந்து 1 by second inverse இருக்கு so unit வந்து என்ன இருக்கு 1 by second inverse இருக்கு so இது மேல போச்சுன்னா என்ன ஆகும் this will be converted to seconds so உங்களுக்கு வேல்யூ வந்து செகண்ட்ஸ்ல வந்து வரும் as stated well and good so இப்போ வந்து சால்வ் பண்ணுங்க so இப்போ என்ன ஆகும்னா your t is going to be இங்க என்ன இருக்கு 10 power minus 3 10 power minus 3 மேல போச்சுன்னா this is going to be 10 power 3 which is going to be your 1000 and then we have 2 into 2.5 which is a very simple this is very very simple you don't even need a calculator for this is 5 and then 1 by 2 is nothing but again 5 1 by zero point 0.4 is 2.5 okay இப்போ solve பண்ணீங்கன்னா you can say this is going to be so this is going to be 500 this is going to be 500 seconds the answer is 500 seconds okay the answer is 500 seconds next question okay for the reaction H2 PO2 minus okay இங்க வந்து phosphoric acids வந்து கொடுத்திருக்காங்க reacting with OH minus and it forms a phosphorus acids வந்து form ஆகுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா the rate expression so they have given rate so rate வந்து என்னன்னா I don't like this thick pen so your rate is equal to K concentration of H2 PO2 minus and OH minus the whole square னு கொடுத்திருக்காங்க இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா if the concentration of phosphorus is doubled if the concentration of H2PO2 is doubled
ஸோ பேசிக்லி இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த கான்சன்ட்ரேஷனை வந்து டபுள் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், your rate is directly proportional to the concentration of H2PO2 minus ஆ. ஸோ இப்போ வந்து if concentration வந்து டபுள் பண்ணால் என்ன ஆகும், if concentration is double அப்படின்னா என்ன ஆகும், your rate will also be double. ஸோ இப்போ வந்து அது இங்கே வந்து 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும், your rate will also increase by 2. ஸோ your rate will also double. ஓகே, this is one thing. ஸோ இந்த கொஸ்டினை வேற எப்படிலாம் கேட்கலாம்னா, வேற எப்படி கேட்பாங்கன்னா வால்யூம் பேஸ்டாக வந்து கேட்பாங்க. இஃப் தி வால்யூம் let's say for example, ஓகே, இப்போ வந்து let's say if the volume is doubled, if the volume is doubled for H2O2 P2 னே வச்சுக்கோங்க, H2PO2 மைனஸ் ஓட வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்போ எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ வி நோ தட் concentration is nothing but your moles per volume. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி your C1. இப்போ என்ன ஆகுது, we are going to double the volume. ஸோ டபுள் வால்யூம் வந்து டபுள் பண்ணால் this is going to be your n by 2v வந்து கன்வெர்ட் ஆகும். இங்கே என்ன ஆகுது, வால்யூமை வந்து டபுள் பண்ணியிருக்கும். ஸோ வால்யூம் இஸ் டபுள். ஓகே, அப்போ என்ன ஆகும், ஸோ C2 is nothing but your 1 by 2 C1 ஆ. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது, இங்கே வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபர்ஸ்டோட கான்சன்ட்ரேஷனில் வந்து half ஆகுது. ஸோ பேசிக்லி உங்கள் ரேட் எப்படி இருக்கும், ஸோ அகெயின் your rate is halved. இங்கே என்ன ஆகுது, your rate will be halved. ஓகே, rate will be half வந்து reduce ஆகும். ஓகே, அதுக்கு பதிலாக if the volume is double, if the volume is வந்து if the volume is half, இப்போ வந்து வால்யூம் என்ன பண்ணணும்னா வால்யூம் வந்து ஹாஃபாக ரெடியூஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. வால்யூம் இஸ் halved or reduced for again your same group H2PO2 minus க்கு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ என்ன ஆகும், in this case this is scenario 1, this is scenario 2. okay, ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா concentration 1 is again going to be this. ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறோம், வால்யூம் வந்து ஹாஃபாக ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம். திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி V by 2. இங்கே வந்து வால்யூம் என்ன ஆகுது, வால்யூம் வந்து 2VI வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இங்கே வந்து வால்யூம் என்ன ஆகுது, ரெடியூஸ் ஆகுது. ஸோ வால்யூம் ரெடியூஸ் ஆனால் என்ன ஆகும், your C2 will be equal to n by V by 2, which can be written as 2n by V எழுதலாமா. ஸோ அகெயின் your C2 is going to be equal to 2 times of your concentration of 1. ஸோ என்ன ஆகும், நீங்கள் வால்யூமை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும்போது your rate will be double. Rate is double. ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக இருக்கும். திஸ் இஸ் ஒன் சச் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஷின், திஸ் இஸ் ஃப்ரம் ஐஐடி ஜாம் 2021. இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, த ஹாஃப் லைஃப் ஆஃப் அ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வேரிஸ் வித் இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து ஆர்டர் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், we have a general formula for T half. என்னது, it's going to be your 2n minus 1 k power n n minus 1 a n minus 1. This is your general formula for your T half. This is your general formula. So this is your general formula. Okay, இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம வந்து ஆர்டர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அண்ட் தே ஹவ் கிவன் initial concentration. So A is nothing but your initial concentration. Okay, and then வந்து வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா, இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு எந்த இதுவுமே வந்து தெரியல. ஸோ n வேல்யூ வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அண்ட் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் வந்து கொடுக்கல. ரேட் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் நாட் கிவன். ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கொடுக்கல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், your T half is inversely proportional to a power n minus 1. Okay, so அப்படின்னா என்ன, we'll use this formula. Let's say we'll take the first one. This is going to be 360. Okay, in case of your 360 உங்களோட rate concentration of A என்ன, which is 5 into 10 power minus 2 whole power n minus 1 divided by your next T half, which is 450. This is 450 and here we have the concentration 4 into 10 power minus 2 whole power n minus 1. Okay, so இதை rearrange பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருக்கும், this is going to be 360 by 450. This is going to be 4 into 10 power minus 2 by 5 into 10 power minus 2 whole power n minus 1.
So இது வந்து 0 0 cancel. 9 table this will be 4 time, 9 table this will be 5 time. So என்ன ஆகுது, this is going to be 4 by 5 is equal to 4 by 5 n minus 1. So இங்க வந்து என்ன இருக்கு, இங்க whole வந்து power will be 1. So your n minus 1 is going to be 1. So n is going to be 2. So this is a second order reaction. Option C is the correct answer. Okay. Yeah. Next question. This is from IIT JAM 2021. Okay. So இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, okay, sorry, இங்க வந்து they have given a consecutive reactions வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So consecutive reaction கொடுத்துட்டு என்ன find out பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா, concentration of Y. So உங்க concentration of Y வந்து find out பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. Okay. So this is a kind of a straightforward question. நீங்க இந்த இது வந்து ஃபுல்லா சால்வ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா this involves a lot of differential equations வந்து involve ஆகுது. So I'll straightly give the values. நான் வந்து straight values தரேன். Your concentration of Y or your concentration of X வந்து will be equal to your concentration of A naught e power minus k xt. Okay, this is going to be your concentration of A, or concentration of B or concentration of Y will be typically equal to formula வந்து பாத்தீங்கன்னா, this is going to be your kx concentration of A naught by ky minus k of x. Okay, this is going to be your minus k of xt uh, minus e power minus ky t. So this is going to be your concentration of B, and then concentration of C or your concentration of Z will be equal to your concentration of A naught 1 minus K2 e power minus k xt. So this is, sorry, this is ky. Ky xt minus kx e power minus kyt. Okay, by ky minus kx. Okay, so consecutive reactions up to, like, in order to find your concentration of B, you need to solve differential equations வந்து solve பண்ற மாதிரி இருக்கும். It's much better to remember this formula because differential calculations will definitely take a lot of time. So this is kind of a straightforward question. So you can straight away say your option D is the correct answer. So your option D is the correct answer. Next question. This is from IIT JAM 2021. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, here they have given a reaction. So Q plus R is converted to forming an intermediate X and forming a product P. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, under steady state approximation the overall rate constant. So என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, overall rate constant வந்து கேட்டிருக்காங்க. So overall rate constant வந்து கேட்டிருக்காங்க. First rate constant for this reaction என்ன? So rate is directly your rate for this reaction is K2 concentration of X. So this is the rate of this reaction. Okay, so இப்போ என்ன find out பண்ணும், concentration of X வந்து find out பண்ணும். So again last questionல solve பண்ண மாதிரி, so concentration of X னா என்ன, dx by dt is going to be your K1 concentration of Q concentration of R. Okay, this is K1 concentration of Q concentration of R minus concentration of K minus 1 concentration of X. Okay, and then minus K2 concentration of X. Again applying SSA steady state approximation apply பண்ணும்போது என்ன ஆகும், your dx by dt will be equal to 0. So this is forming your K1 concentration of Q concentration of R will be equal to K minus 1 plus K2 into concentration of X. So concentration of X or value in X will be equal to K1 concentration of Q concentration of R by K minus 1 plus K by 2. Okay, so இப்போ வந்து we'll substitute the concentration of X value in rate. So rate is going to be K2 concentration of X la will solve the values K1 concentration of Q concentration of R by K minus 1 into, sorry, plus K2. Okay, so நம்மளுக்கு என்ன இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, they have given the values. இங்க வந்து they have given the rate constant values. So K1 value வந்து 2.5 into, let's okay,
வேல்யூஸ் வந்து குடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ K ஓவரால் என்ன? ஸோ K ஓவரால் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் K2 K1 by K minus 1 plus K2. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் K ஓவரால். ஓகே, K ஓவரால் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா வேல்யூஸ் வந்து சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணலாம். ஸோ K1 ஓட வேல்யூ என்ன? 2.5 into 10 power 5 liter mole inverse second inverse. Okay, and then என்ன இருக்கு? K2 ஓட value, K2 is going to be 10 second inverse, 10 second inverse. So second inverse will be cancelled by, we have K inverse. So K inverse ஓட K minus 1 ஓட value என்ன? 1 into 10 power 4 second inverse, and then we have your K2 plus 10 power 10 second inverse. Okay, so இங்க என்ன இருக்குன்னா, here they have given the values in plusல இருக்கு. Okay, so என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா 10 power 5 னு consider பண்ணக்கூடாது, rather you have to literally add. So this is going to be around sorry, so இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா your 10 is going to I'm going to multiply. So என்ன ஆகும்னா, this is going to be your 25 into 10 power 5 divided by, இங்க என்ன இருக்கு? 10 power 4. 10 power 4 is nothing but your 10,000. 10,000 plus 10. So this is going to be your 25 into 10 power 5 by your 10,000 plus 10. 10,010. So இதை வந்து solve பண்ணீங்கன்னா you will get the value somewhere around 249.75, which is approximately equal to 250. So your answer is 250. 250 liter mole inverse and second inverse. Okay, next question. This is from IIT Jam 2020. This is your MSQ question. This is a very simple question. நீங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, here they have given a reactant. உங்க reactant என்னாவது? This is undergoing a parallel reaction. This is undergoing a parallel reaction forming two intermediates, S and Q. It's forming two intermediates which further reacts to give your product P. Okay, என்ன கேட்டிருக்காங்க? The correct condition with respect to this graph வந்து கேட்டிருக்காங்க. Okay, so என்ன பண்ணலாம்னா, the best way to approach this question is through your options. Okay, first வந்து understand. So first என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, your K2 is greater than K4 னு கொடுத்துருக்காங்க. So what is K2? Your rate constant for intermediate Q is K2. Okay, and then your rate constant for product is K4. So இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, உங்களோட K2 is greater than K4 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உங்க concentration of Q is forming more, okay, compared to your concentration of product. Okay, so இங்க வந்து பாருங்க, initially your K2 is more. So என்ன ஆகுது? Initially your K2 is forming faster than your concentration of product. So this is correct. Next option என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. Next option வந்து your K3 is greater than K1 னு கொடுத்திருக்காங்க. So K3 னா என்ன? உங்க product formation of இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, உங்க ப்ராடக்ட் வந்து ஃபாஸ்டரா ஃபார்ம் ஆகுது கம்பேர்ட் டு யர் இன்டர்மீடியேட்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் யுவர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் யுவர் இன்டர்மீடியேட்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ லெட்ஸ் சி. ஸோ திஸ் இஸ் தி கண்டிஷன். லெட்ஸ் சி. இப்போ என்ன ஆகுது? உங்க கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, திஸ் இஸ் ஸ்லோலி இன்க்ரீசிங் அண்ட் தென் ஸ்லோலி டிக்ரீசிங். உங்க கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, ரொம்ப லீஸ்டா வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. வைல் யுவர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பி, உங்க ப்ராடக்ட் வந்து என்ன ஆகுது, ரொம்ப ஃபாஸ்டா வந்து இதுவாயிருக்கு. ஸோ இதுக்கு ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்கு. ஒன்று வந்து உங்க கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் இன்டர்மீடியேட் எஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்டா வந்து கன்சியூம் ஆயிருக்கும். ஸோ ரியாக்ஷன்ல என்ன ஆகும், உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எஸ் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா வந்து கன்சியூம் ஆயிருக்கும். ஸோ என்ன ஆகும், உங்க கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எஸ் வந்து நெக்லிஜிபிள், ஆல்மோஸ்ட் வந்து வெரி லெஸ்ஸாக தான் வந்து அப்சர்வ் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஆர் உங்க கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எஸ் என்னவா இருக்கும், லெஸ்ஸாகவே ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஓகே, அண்ட் தென் ப்ராடக்ட் வந்து பாருங்க, ப்ராடக்ட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார்மிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு K3. ஸோ எஸ் மட்டுமே உங்க ப்ராடக்ட் வந்து பேஸ் பண்ணி இல்லை, இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யர் அனதர் இன்டர்மீடியேட் Q கூட டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு. ஸோ ஆப்வியஸ்லி உங்க ப்ராடக்ட் வந்து என்னவா இருக்கும்? ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து ஒன்லி K3 தான் கேட்குறாங்க. ஸோ இதோட கண்டிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, your ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி தான், your intermediate S intermediate is consumed fast. S intermediate is S intermediate வந்து consumed fast. ஸோ இந்த மாதிரி S intermediate ஃபார்ம் ஆகும் போதே கன்சியூம் ஆச்சுன்னா, ஸோ இங்கே வந்து பாருங்க எக்ஸாக்ட்லி
the graphs are increasing. Exactly, the graphs are increasing. So என்ன அர்த்தம் உங்க வந்து S intermediate வந்து form ஆக consume ஆகுது. This is going to form your product. So again your option B is correct. Next comes your K2 is greater than your K1. ஸோ இப்போ வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இன்டர்மீடியட் எந்த இன்டர்மீடியட் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ வி நோ தட் உங்கள் எஸ் இன்டர்மீடியட் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஆர் இது வந்து என்ன ஆகுது, இட்ஸ் நெக்லிஜிபிள், ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆக ரியாக்ட் ஆயிடுது. ஸோ அதனால என்ன பண்ண முடியாது, வி கேன் நாட் கேப்சர் இட். பட் ரேதர் என்ன இருக்குது, உங்கள் கியூ இன்டர்மீடியட் வந்து இட்ஸ் வெரி ப்ரிடாமினண்ட்டாக வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, ஸோ கியூ இன்டர்மீடியட் வந்து என்ன ஆகுது, இனிஷியலி கியூ இன்டர்மீடியட் இஸ் formed very predominant. So என்ன அர்த்தம், your K2 will be greater than K1. Okay, your K2 is greater than your K1. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வேறு எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம்னா, ஏரியா அண்டர் தி கர்வ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிங்கனாலும், ஏரியா அண்டர் தி கர்வ் நீங்கள் வந்து கம்பேர் பண்ணிங்கனாலும் என்ன சொல்லலாம், யூ கேன் சே விச் ஒன் இஸ் கிரேட் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து சொல்லலாம். ஆப்ஷன் டியில் வந்து பாருங்கள். So option C is the correct answer. So option D என்ன இருக்கு, K1 is equal to K2, which is definitely wrong. K1 is not equal to K2. So your answer A, B and C is the correct answer. Next question, this is from IIT Jam 2022. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, the half life of a chemical reaction A2 product for the initial reactant of concentration. Okay, இங்க வந்து order of the reactions வந்து கேட்டிருக்காங்க, T halves வந்து கொடுத்திருக்காங்க. T half, we know the formula. So T half is equal to 2n power minus 1 by kn n minus 1 into concentration power n minus 1. So in your T half is inversely proportional to your concentration. Okay, concentration n minus 1. So in first we have your T half. First one you have your T half is 200. So which has a concentration of 0.1, which is 1 by 0.1 power n minus 1. Okay, by your second T half is 50 seconds, and it has a concentration of 0.4 power n minus 1. So if you rearrange, this is going to be 200 by 50, which is going to be 0.4 by 0.1 whole power n minus 1. So the cancel panning, this will be 4 inner though. So this is going to be 4 power 1 is equal to 4 power n minus 1. So n minus 1 equal to 1. So n is equal to 2. So the order of the reaction is 2. Next question. So இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, the turnover frequency for the catalytic reactions வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து உங்களோட கேட்டலிஸ்டோட turnover frequency வந்து கேட்டிருக்காங்க. And then they have given a reaction. First, turnover frequency ஓட formula என்ன? So turnover frequency is nothing is equal to your turnover number by time period, time of the reaction. Okay, so இப்போ உங்க turnover number என்ன? So your turnover number வந்து is equal to this is your turnover number. This is turnover number is equal to number of moles reacted, number of moles of reactant by number of moles of catalyst, by moles of catalyst, moles of catalyst. Okay, so in the question என்ன கொடுத்திருக்காங்க, questionல we have 1 mole of reactant. So we have 1 mole of reactant by catalyst வந்து எவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க, 0.01 mole சொல்லியிருக்காங்க. So 0.01 mole. So mole will get cancelled. Mole and mole will be cancelled. Okay, so this is going to be 10 power 2. So turnover number will be 10 power 2. So இப்போ வந்து turnover frequency வந்து substitute பண்ணலாம். Turnover frequency substitute பண்ணிங்கன்னா, this is going to be 10 power 2. Time என்ன 5 hours கொடுத்திருக்காங்க. So 5 hours இது பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, so literally this is going to be your 100 by 5, which is going to be 20. Okay, so இங்க வந்து question என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, next வந்து 90% yield கேட்டிருக்காங்க. See, first வந்து if you have your for 1 mole of reactant வந்து 1 mole of product convert ஆகிறதுக்கு, so 1 mole of reactant 1 mole of product convert ஆச்சுன்னா என்ன சொல்லுவோம், this is going to be your 100%. so இதுக்கு வந்து it took your turnover frequency is 20. Okay, your turnover frequency is 20. இப்போ என்ன ஆகுது, உங்கள் ப்ராடக்ட் வந்து 1 sorry
இப்போ உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து 100% கன்வெர்ட் ஆகாமல் 90% தான் கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ உங்கள் ப்ராடக்ட் 90% கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம்? ஸோ உங்கள் மோல்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கும்? யூ வில் பி 1 மோல் ஆஃப் ப்ராடக்ட் வந்து சாரி 1 மோல் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் வந்து 0.9 மோல் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஸோ 1 மோல் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் வந்து 0.9 மோல் ஆஃப் ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம டர்ன் ஓவர் ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி எஃபெக்ட் ஆகும்னா, யுவர் டர்ன் ஓவர் ஃப்ரீக்வன்சி for 90% yield is going to be, okay, your turnover frequency for 100% in a, this is your turnover frequency for 100% into yield in a, yield is 90%, right? Yield was 90%, so this is going to be zero point 0.9 into zero point 0.9 moles. So இது பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்? This is going to be 18, the turnover frequency is going to be 18. Okay, so option, so sorry, 18 is the correct answer. Okay, yeah. So we have solved almost all kinetics problems. So kinetic problems எல்லாமே வந்து very similar and very very simple questions தான் இருக்கு. For more practice questions, I have actually uploaded few practice questions in the Telegram and WhatsApp group. You can join there and practice few more questions. Thank you.